Hi guys, welcome back. Welcome to Scholar CA Academy Kakinada. So today we are going to deal with a fresh concept. This concept is for the students who have gone through this COVID pandemic, where the 30% of the syllabus was deducted, and whoever wrote this exam with 30% deducted examination, they will not be having a proper idea, because this is the concept which is provided to you in intermediate second year textbook. So మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో మనం ఏం చేసామంటే ఈ సిలబస్ ని వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిస్కస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండి, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కోవిడ్ పాండమిక్ ఏం జరిగిందంటే 30% ఆఫ్ ది సిలబస్ డిడక్ట్ చేసేయడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ని మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎగ్జామినేషన్ నుంచి తీసేశారు సిలబస్ నుంచి. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై we were not able to discuss that in intermediate. But whatever the problem is, అలాగే కోవిడ్ పాండమిక్ ద్వారా ఎగ్జామ్ లో ఈ 30% డిలీట్ అయిపోయిన సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఫౌండేషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి this hopefully this class will be very useful to those students. What I'm trying to do today is I'm going to explain this chapter, that is a simple compound complex compound sentence ని ఎలాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తూ దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అంటే దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సో hopefully you'll be students will enjoy the class. But before that, what I want to say sincerely to my student is, మీరు ఈ క్లాస్ ని you need to listen with a little bit of attention and little bit of care. కొంచెం జాగ్రత్తగా క్లాస్ వింటే ఇది డెఫినెట్లీ మీకు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే మీరు మొత్తం కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. లేని పక్షాన మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందంటే యూ నీడ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ అగైన్ యూ నీడ్ టు వాచ్ ద వీడియో అగైన్. సో ఈ వీడియో పర్టికులర్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే లిసన్ టు దిస్ క్లాస్ విత్ అటెన్షన్ అండ్ కేర్, సో దట్ మీకు ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడే ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా క్లారిటీ తోటి అర్థమయ్యేటట్టు మీరు వినాలి క్లాస్. సో లెట్ us see. English law, we know that first we need to identify what is a sentence. Sentence ante ardham entante it is a group of words. Jadda chudandi, group of words, then English lo sentence antamu. It should give complete meaning. And a group of words with complete meaning is called a sentence, and sentence is also called as a clause antam. A group of words with the complete meaning is called a sentence, and sentence is also called as a clause. Now clause gurinchi maatladutu vidantadu clauses are of two types. Clause and types ante two types. One is the independent clause, and the second one is the dependent clause. The first one is the independent clause and the second one is dependent clause. So ఒక సెంటెన్స్ లో ఎన్ని డిపెండెంట్ లో ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ లో ఉన్నాయి అన్న దాన్ని ఆధారం చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెంటెన్స్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. సో దీన్ని టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ కి మనం తర్వాత వెళ్దాము. ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ ట్రై టు యూజ్ ద బోర్డ్, అండ్ బోర్డ్ ఉపయోగించి మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్లైడింగ్ ద టెక్స్ట్ టు సైడ్. సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ we will go through this concept using the board, and ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు విన్న అర్థం అవ్వకపోతే కనుక you can open your textbook, then you refer to that, and then ఒకసారి రిఫర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు మళ్ళీ నా యొక్క స్క్రీన్ వాడుతున్న బోర్డు చూడండి. So let us start this concept. Here first asla sentence ante enti, you need to know that. Let us see what is a sentence. Just a moment guys.
So let us start. See, let us see what is a sentence. A sentence is a group of words that should have complete meaning. And సెంటెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండాలి, కొన్ని పదాల దగ్గరికి వచ్చి ఉండాలి, దాన్ని కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వగలగాలి, కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వాలి. ఐ విల్ గో విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో, డోంట్ నీడ్ నాట్ వరీ. దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్లాజ్ అని కూడా అంటారు. Guys, please excuse me if my writing is bad. I know that my writing is not good, but hopefully you can understand the concept. So sentence is a group of words with complete meaning, and ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుందో దాన్ని క్లాజ్ అంటాం. సో ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటే ఇన్కంప్లీట్ మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ మీనింగ్ అయితే గనక దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రేజ్ అంటాము. ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రేజ్ అంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ క్లాజెస్, sentences are divided into 4 types. Actually, sentence of 4 types ఏంటంటే వాడు అంటాడు, the first one is the simple sentence, the second one is the compound sentence, third one is complex sentence, and the fourth one is complex compound sentence. దీన్ని సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ 3 C's, 1, 2, 3 and 1 S. కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ and 1 సింపుల్ సెంటెన్స్. బేస్డ్ అపాన్ దిస్ క్లాజెస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కింద డివైడ్ చేశారంట. సో యాక్చువల్లీ దేని బట్టి డివైడ్ చేశారు అంటే, దీన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, క్లాజ్ ని 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారండి. వన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ క్లాజెస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్. The first one is independent clause and dependent clause. ఏంటి ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? సపోజ్ వి సే దట్ ఇండియా ఇస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ అన్న. ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇండియా ఎవరి మీద ఆధారపడదు, అది తన పనులు తనంతట తాను చేసుకోగలదు. వేరస్ డిపెండెంట్ కంట్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సంథింగ్, ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడుతుంది. ఆధారపడే దాన్ని డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాము, ఆధారపడని దాన్ని ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాము. ఈ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ మీద ఆధార్ చేసుకుని స్టేట్మెంట్ ని సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ కింద డివైడ్ చేశారంట. సో దీన్ని ఇఫ్ యూ రిఫర్ టు ది టెక్స్ట్ బుక్ లో అదే చెప్తాడు. చూడండి, classification of sentence according to the structure. The first one is the simple sentence, compound sentence, complex sentence and a complex compound statement. దీన్ని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ you remember this C and go for the S. సో ఫస్ట్ సింపుల్ వస్తుంది, తర్వాత కాంపౌండ్ వస్తుంది, కాంపౌండ్ తర్వాత కాంప్లెక్స్, కాంప్లెక్స్ తర్వాత కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 and 2. It's very simple. So if you go through the textbook lo వాళ్ళు ఏమంటాడంటే, a simple sentence has one subject and one predicate. It has just one finite verb. It expresses a single complete thought and can stand on its own. Stand on its own అంటే independent. So దాన్ని మనము we will use the board ఉపయోగించి we will try to picturize what is a simple sentence. Hopefully ఇది అర్థమైంది కదండి, కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా మీకు బోర్డు మీద ఉంది. సో ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ ఐడియా రావాలి మీకు. ఈ బేసిక్ ఐడియా తెలిస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఈజీ అయిపోతుంది. సెంటెన్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అగైన్ ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ dependent and independent, that is called a clause.
Based upon this dependent and independent, sentences are divided into 4 types: simple, compound, complex, and complex compound. Now దీన్ని I'll go with a pictureize చేసుకోవడానికి నేను కొంచెం ఈజీగా మాట్లాడుకోవడానికి I'll go with the diagrammatic representation and see how it is differentiated. Now for that I need a table. A table గురించి మాట్లాడుకుంటూ I'll go with the 4 sentence types. ఇక్కడ చూద్దాం. The first format is called the simple format అంట, అదిగోండి. The second one is the compound. The third one is the complex, and the fourth one is complex compound sentence. So దీన్ని మనం పిక్చరైజ్ చేయడానికి అంటే you can simply say that ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దాన్ని ఎలాగంటే సింపుల్ సెంటెన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా you have only one verb, ఒక్క వర్బ్ మాత్రమే ఉంటది. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ విల్ హ్యావ్ 1+1 వర్బ్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి 1+1 వర్బ్. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ యు విల్ హ్యావ్ 1 వర్బ్ ప్లస్ a half verb. I will explain to you what is a half verb అన్నది ఏంటన్న తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. But if you come to the fourth, that is a complex, దీంట్లో ఏమవుతుందంటే you will have 1+1 verb and you will have half plus half verb. ఇది ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ లో 1 verb ఉంటుంది, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ లో 1+1 verb ఉంటుంది. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ లో 1+1 verb ఉంటుంది. అలాగే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి యూ విల్ హ్యావ్ 1+half verb, అండ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి యూ విల్ హ్యావ్ 1+1+half verb ఉంటుంది. సో ఈ ఫార్మాట్ మీరు కంపల్సరీగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఈ ఫాలో అవ్వలేని పక్షాన ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది. ఈ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ పిక్చరైజ్ లైక్ దిస్. ఇమాజిన్ దట్ అ పర్సన్ ఈస్ సింగిల్ and he is working. Now here the person is single person, గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగిల్ పర్సన్, సింగిల్ వర్బ్, డన్. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ పర్సన్, అదిగో. then imagine that he is working and now you have one more person, that is a single separate independent clause. Imagine that now this is a female. Here you have single, now this person is married. Here you have 1+1. Coming to complex sentence వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే here you have one independent clause and half dependent clauses. Now imagine that this is a person who is a working person and he has 2 kids. Now this female left this person, suppose married అయిపోయిన తర్వాత ఈయన వదిలేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే you have 2 kids and this person is now single. Now one verb with the 2 half verbs. And complex compound sentence వచ్చేటప్పటికి you can picturize like this, like one happy person working. Now you have one female, she is also working. Now you have 2 kids. Now this is called a happy family. దీన్ని గనక మీరు ఇలా పిక్చరైజ్ చేసుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. చూడండి అక్కడ యు హ్యావ్ సింపుల్ సెంటెన్స్ లో 1 verb, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి 1+1 verb. Now you have 2 persons here who are independent. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ this is independent and this is independent, ఇద్దరు independent. Now you have complex sentence కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే you have 1 independent and 2 dependent or 2 half verbs. Complex compound sentence కి వచ్చేటప్పటికి you will have 1 independent
you have two independent, it can have two dependents or two or more dependents. దీన్ని మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలాగ చేశాడని చూద్దాం. Now I'm starting with the first one, the simple sentence. Simple sentence కి let us go to the sentence. టెక్స్ట్ బుక్ ప్యాటర్న్ కి వెళ్దాం. టెక్స్ట్ బుక్ ప్యాటర్న్ కి వెళ్తే ఏమంటాడు అక్కడ, వీడు ఏమంటాడంటే a simple sentence is a sentence with just one verb. ఒకటే verb ఉంటుంది. ఈ verb, it can be a finite verb. A finite verb and non-finite verb అంటే ఏంటి అన్నది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. వన్స్ గో త్రూ దట్ వీడియోస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సెంటెన్స్ లో ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎ సింగిల్ కంప్లీట్ థాట్ అండ్ ఇట్ కెన్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. దీన్ని అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడండి, బట్ లెట్ us ట్రై టు సింప్లిఫై దిస్ అండ్ లెట్ us మేక్ అవర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. Let us say I went to market. Now this is an independent sentence. Okay, independent sentence ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక verb ఉంది, then that is the predicate. Predicate అంటే అర్థం అంటే verb అండి. ఆ verb ఏమవ్వాలంట, ఇన్ఫినిట్ verb ఉండాలంట. సో ఈ స్టేట్మెంట్ లో పక్కన ఎలాంటి ఆధారపడవలసిన సందర్భాలు లేవు, అంటే పక్కన దీనికి పక్కన క్లాజ్ లో ఇంకేమి యాడ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ సెంటెన్స్. సింపుల్ సెంటెన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ వర్బ్ ఉంటుంది, దట్స్ ఇట్. సో నౌ we can change a simple sentence to compound sentence by just adding one more clause to it. For example, like I said, I went to market. ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఆధారపడుతూ మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేశాను నేను అని చెప్పడానికి I will say, and I brought some eggs. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మార్కెట్కి వెళ్ళి నేను కొన్ని ఎగ్స్ తెచ్చాను. Now look at this statement. Now this is a complete independent sentence joined with a conjunction and beside that I have one more complete independent sentence. నేను దాని గురించి మాట్లాడే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ లో ఏం జరుగుతుందండి, you will have 1 plus 1, ఒకదాని పక్కన ఒకటి రెండు independent ones. Now see, look at this. I have verb, that is the first verb is went and the second verb is brought. Now here you have two complete verbs, రెండు verbs ఉన్నాయి. సో దీని అర్థం ఏంటంటే సింపుల్ సెంటెన్స్ ని బ్రేక్ చేసినప్పటికీ కూడా if I break this sentence to here and here, these two statements can separately stand up as an independent sentence. I brought some apples, I brought some eggs. Okay, independent sentence. I went to market, independent sentence. So independent and independent ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తే now the sentence becomes a compound sentence. Now let us see what is a complex sentence. Complex sentence అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో need not get confused అండి, టెక్స్ట్ బుక్ లో చాలా లెందీగా డీటెయిల్ గా ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళాడు, బట్ ఈ ప్యాటర్న్ తీసుకెళ్ళి దానికి తర్వాత అప్లై చేద్దాం అక్కడ. సో లుక్ ఎట్ దిస్, I went to market and I bought some apples. Now this became a simple to compound sentence. Now if I say a complex sentence లో ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి ఒకసారి, it has one verb and one half verb, one or more half verbs ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. So now I will see how I will change this a compound sentence to a complex sentence. ఎలా మార్చొచ్చు దీన్ని, went to market, done. Now this is an independent clause, simple sentence with one verb, మనం previously మాట్లాడుకున్నట్టు. Now I need to add two or more dependent clauses with half verbs. Half verbs అంటే అర్థం ఏంటంటే, let us start with which is near my house. Now look at this. I went to market, which is near my house. Now this is near my house అన్నది ఒక హాఫ్ వర్బ్ అండి. ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో కంపల్సరీగా ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ మీద ఆధారపడుతుంది. ఆధారపడుతుంటూ దీన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే
Okay, dependent clause. This is one main clause. This is the, now I can add one more dependent clause and brought some eggs. Now ఇప్పుడు ఏమైందంటే one main clause, one dependent clause and one more dependent clause ఏం చేసామంటే దానికి మనము యాడ్ చేసాము. Now this is a typical example of the complex sentence. Complex sentence లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి you will have one main verb and two or more than two dependent verbs. Now let us see complex compound sentence అంటే ఏమవుతుంది. Again I'll have one main verb, this is the main clause, independent clause. Now I'll have the second independent clause and brought some eggs. Now this is the second independent clause. Now I need to add the dependent clause. Although they are expensive అన్నాను. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఈ క్లాజ్ మనం ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లాజ్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్, దో ఐ హ్యాడ్ మనీ, ఐ డి నాట్ గెట్ సో మెనీ ఎగ్స్. ఇలాగ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ యాడ్ +1 +1 +1 +1 2 ఆర్ మోర్ ది డిపెండెంట్ క్లాజెస్ అంటాడు. సో దీన్ని మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలంటే పైకి వెళ్దామండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. Here I got a representation here which says simple, compound and complex compound. Simple sentence lo you'll have one verb, compound sentence lo you'll have 1 + 1 verb, complex sentence lo 1 + half verbs, and complex compound sentence lo 1 + 1 verb plus half plus half plus half. It can be anyone. Innana add chesukochu man. So let us see the textbook version of it and try to understand that. Simple sentence lo మనం ఎందాక చేసాము, it has a single verb. ఒకే verb ఉంటుంది. ఆ verb ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. Shamali ran after her little brother. చూడండి ఇక్కడ. Here the subject is Shamali. Ran after her little brother is the predicate verb phrase with consist of more than one word. ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఉన్న verb phrase అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్ సెంటెన్స్ లో you will have a single verb and it can stand on its own. అది ఆ సెంటెన్స్ తనంతట తాను నిలబడగలుగుతుంది. అలాంటి దాన్ని సింగిల్ సెంటెన్స్ అంటాము. ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ఏ సింపుల్ ఫైనైట్ వర్బ్ అండ్ a కాంపౌండ్ వర్బ్. కాంపౌండ్ వర్బ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే verbs are followed by some phrases, పక్కన preposition phrases ఉంటాయి. అలాంటి ఉన్నప్పుడు you just don't get confused with that. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ phrases ని తీసేసి చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ పాయింట్ అదే అంటాడు చూడండి. A compound verb should not be confused with a compound sentence. Now in great anger and at his lazy son are prepositional phrases anta. Now look at this statement. The man shouted and yelled at his lazy son. Now this is a simple sentence. Simple sentence lo em jarigindante the man shouted at his lazy son. So shouted and yelled annavi beside as a compound verb antam. Compound verb ante rendu practically synonymous ga vadukuntam. Shouted and yelled. Shout ante maamuluga aradam, yelled ante viprayatamga aradam, high pitch lo aradam. So at his lazy son anadi manamu we don't say that as a verb. That is a prepositional phrase. Prepositional phrases cannot be confused with verbs, so we don't consider that kind of verbs manam consider cheyamu. We need to identify only the verb. ఒకటే ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్ సెంటెన్స్ లో వన్ సబ్జెక్ట్, వన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వన్ ప్రెడికేట్ ఉంటది. అదే గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ. Look at this paragraph, look at this diagram. It has only one verb. So it is just like a single person who is having a happy life. And
Now let us go to a compound sentence. Compound sentence lo em jarugutadante, here you have two or more independent clauses and they are used by joining a coordinating conjunction. English lo coordinating conjunctions ni మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే, we can simply remember that as FANBOYS కింద గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫ్యాన్ బాయ్స్ అంటే F for and, neither, but, or, yet, so. వీటిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యాన్ బాయ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, యూ హ్యావ్ టూ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్, టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు లేదా రెండు కన్నా ఎక్కువ ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి. అండ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిపెండెంట్ క్లాజెస్, దానికి ఎలాంటి డిపెండెంట్ క్లాజులు ఉండవు. దిస్ ఈస్ వాట్ మై డయాగ్రామ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్. లుక్ ఎట్ దిస్. హియర్ you have 1 plus 1 verb, 2 or more than 2. పక్కన ఎన్నైనా ఎంతమందిని పెట్టుకోవచ్చు. It is just like two people living together after marriage. This is what we say it as a compound sentence. Compound sentence లో మనకి రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజులు ఉంటాయి అండ్ రెండు వర్బ్స్ ఉంటాయి స్టేట్మెంట్ లో. జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ దీన్ని సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ తోటి జాయిన్ చేస్తాము. We can also join this using a correlative conjunctions. Correlative conjunctions ఉపయోగించి కూడా మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అండి. Correlative conjunctions గురించి మాట్లాడుతూ either or, చూడండి ఇక్కడ either or, neither nor, not only but also, both and, whether or, so. So if you go through this conjunctions chapter in your intermediate textbook, now this you can clearly understand what is a correlative conjunctions. Correlative conjunctions ఏం చేస్తామంటే మనం రెండు వర్బ్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తామండి. రెండు వర్బ్స్ ని మనం జాయిన్ చేయడానికి వాడుకునే దాన్ని కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ కోరిలేటివ్ కండిషన్స్, కోరిలేట్ చేస్తాయి అవి. సో దిస్ ఈస్ ది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ లెట్ us go to the కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కి వెళ్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, a కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ ఏమవుతుందండి, వన్ మెయిన్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ డిపెండెంట్ క్లాజెస్. నౌ వన్ మెయిన్ ఉండాలి, one or more dependent clause undali. Now shall we go with the picture once again here? If you go to this picture, I think so you will be able to understand. Here you have one main, one or more dependent clauses. Chusarante two kids unnaru, illiddaru dependents kada parent mida. So ikkada em avutundi ante they are depending upon the parent. Now this is how you can memorize this concept. So complex sentence lo em jarugutadanta, చూడండి, ది సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ పెర్ఫార్మ్స్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ విత్ ది సెంటెన్స్. రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ షోస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ సెకండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ది టూ ఐడియాస్. ముందేమో ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏం జరిగింది. నా ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్పాను చూడండి. ఐ వెంట్ టు ది మార్కెట్ విచ్ వేర్ వెన్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ an adverb and I'm telling you where it is or how far it is or when I went అన్న పదాలతోటి మనం జాయిన్ చేస్తాం. దాన్ని ఇక్కడ క్లియర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. దే ఆర్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ you can use a time, place, manner, reason, condition and what are the conditions also కూడా మనం మాట్లాడతాం. సో దట్ ఈస్ ది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, therefore affecting the relationship between the clauses, రెండు క్లాజులకి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ చూపిస్తుంది complex compound sentence. Very easy to recollect and just as simple as it is. Now if you say the complex compound sentence లో ఏం జరుగుతుందంటే అదే చెప్తాడు, two or more independent clauses plus one or more dependent clauses. సేమ్ మన పిక్చర్కి వెళ్ళండి. పిక్చర్కి వెళ్తే పిక్చర్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఏమనుకున్నాం, look at this. Here you have one independent plus second independent. Now you have two independents here and one or more dependents here. These are dependents, children, depending upon the parents. So this is a complex compound sentence. Complex compound sentence lo em jarugutado chuddam. Complex compound sentence lo em jarugutundantandi,
A sentence with two or more independent clauses plus one more phrase is called a complex compound sentence. Now, ఈ కింద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం. He smiled brightly and laughed delightfully. చాలా ఆనందంతో ఉన్నాడు when he saw his new bicycle. You can simply say, ఎందుకంత ఆనందంగా ఉన్నాడు? సైకిల్ చూసినందువల్ల. Although I like to watch movies, look at this. This is although I like to watch movies, there haven't been any interesting ones released recently. I haven't been able to see any lately is an independent clause. There haven't been any interesting is a dependent clause. Although I like to watch movies is a dependent clause. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే this is a typical example of a simple compound and complex sentences given in the textbooks. Now if you carefully go through all these examples, now textbook last లో నుండి మనకి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాడు. I will try to explain two examples for you. Now hopefully you will understand the concept here. Let us go with one example given in the textbook. I think so I'll use this place. Better I'll go with a new board. Look at this. సో ఎగ్జామ్లో వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అని అడిగాడు. సో ఈ సెంటెన్స్ లో ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, we decided to go fishing and camping at the lake. So ikkada you have the subject, that is the we, you have the verb, that is we2. To go fishing, the verb is followed by a preposition and cheppadu maniki preposition phrases untayi. Ikkada don't get confused with this fishing and camping as two verbs. గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్బ్ కి ఐఎన్జి ఫామ్ యాడ్ అయితే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో జెరండ్ అని కూడా అంటారు. సో యు నీడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ద జెరండ్ అండ్ అ వర్బ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వర్బ్ మనకి ఇచ్చేసాడు V2. ఇక్కడ టు గో ఫిషింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్ అన్నది దీస్ ఆర్ నాట్ వర్బ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నౌన్స్. ఇక్కడ a gerund is considered as a noun. So this sentence has one subject, one verb. So this should be a simple sentence. Don't get confused. Rendu verbs unnai, there are rendu verbs untayi, idi compound sentence avutadi emo ani cheppi confuse avoddu. This is a typical example of a simple sentence. Now let us see one more example. One more example lo let's go with one more example. So after the tornado hit, and after the tornado hit, my house was completely destroyed. So ikkada if you carefully observe the sentence,
you have one independent clause. గుర్తుపెట్టుకోండి. This is an independent clause. My house was completely destroyed. ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది? ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాని పక్కన వీఆర్ టేకింగ్ వన్ డిపెండెంట్ క్లాస్. ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ ది సైక్లోన్ హిట్. సో వన్ మెయిన్ అండ్ వన్ డిపెండెంట్ క్లాస్ అయితే, సో వాట్ షుడ్ బి ద ప్యాటర్న్? కెన్ యూ ప్లీజ్ గెస్ ఫ్రమ్ ద పిక్చర్? One main, one verb, and you'll have one half verb ante the statement is a complex sentence చూపిస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి, again we are going to the statement, and statement కి వెళ్తే వీడు ఏమంటున్నాడంటే my house was completely destroyed. Now completely destroyed అన్నది adverb and verb. Here you have a verb, and cyclone hit is a half verb. ఇప్పుడు ఇది ఏమైందంటే one verb, that is main verb, plus half verb, it gives you a complex sentence example. So like this textbook lo kunni you have these examples. Please kindly go through these examples and make sure you are able to identify. Apart from that, I also suggest you students to do a number of examples available online for you. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి కొద్ది ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ తెలుస్తుంది. Hope you guys enjoyed the class, and once again I sincerely request my students to go through this video. Don't skip any particular part in this video. Skip చేస్తే మాత్రం మీకు ఏమీ అర్థం అవ్వదు. So from starting till the end, watch this video without skipping so that you can understand the concept, and hopefully you can score good marks in your BCR concept. Hope you enjoyed the class. Thank you guys.